Ciao a tutti, sono Alexanderdario, bentrovati su GENSHIN IMPACT. Allora ragazzi, sono tornato e quindi sono pronto per poter proseguire con la quest legata all'evento di Thelxie. Eccolo qua, il nostro robottino pinguino. Vedo che qua ci sono delle cose luminose. Ah, diario di Thelxie 2 e 1. Ok, quindi possiamo anche già leggere degli altri appunti del nostro caro Freminet nello sviluppo di Thelxie. Ok, ci parla sempre dei contrattempi che ha avuto nel cercare di creare un sistema per far parlare il pinguino. A quanto pare ci si è dedicato parecchio, anche se poi non è riuscito nel suo intento il nostro Freminet. Infatti, un modulo di sintesi vocale. Sono tutti appunti legati proprio al fatto che il pinguino purtroppo non parla, o meglio, parla in codice Morse. E come al solito, ragazzi, se sapete il codice Morse e avete avuto modo di tradurre in messaggi e volete condividerlo qua sotto nei commenti, sentitevi pure liberi di farlo perché sono molto curioso. Naturalmente io magari al termine dell'evento andrò a cercare su internet il significato, ma se qualcuno di voi già l'ha trovato e vuole contribuire, ben volentieri. Detto questo, però, la volta scorsa ho affrontato le varie sfide dell'evento. Effettivamente ce n'erano meno rispetto agli altri eventi, però la parte di quest sembra comunque invece piuttosto lunga, perché è comunque articolata in 3 capitoli. Tra l'altro noto adesso che avendo completato quelle sfide forse esatto, ho un po' di punti da riscattare per il Battle Pass, quindi lo faccio subito ragazzi, così recupero anche un bel po' di ricompense in più, ecco qua, e sono quasi arrivato alla fine del Battle Pass per questa volta. Benissimo, molto molto bene. Detto questo, visto che manca poco tempo alla conclusione dell'evento, non perdiamo ulteriormente tempo e andiamo ad affrontare il prossimo capitolo. Quindi dovrebbe essere dettagli evento, se ricordo bene. No, non è vero. Queste sono le sfide normali. Ecco qua. Questo è il secondo capitolo. Al fine di curare il figlio di Madame Zuria, iniziate un'avventura fantastica. Questo è il giorno della visita al regno dei folletti dell'acqua. Cosa ci troverete? Ok. Per affrontare al meglio questa cosa però dobbiamo far passare 2 giorni perché Freminet ci aveva chiesto appunto di rincontrarci dopo 2 giorni in modo che avesse tempo di completare i suoi preparativi. Quindi a questo punto facciamo passare 2 giorni di orologio, ecco qua, e speriamo che questo sia sufficiente. Oh, sono già comparsi. Ok, ferma tutto. Non c'è un modo per bloccare questa cosa? Una volta che è partita non c'è modo di annullarlo l'orologio? Ok, vabbè. A questo punto lo facciamo comunque andare, ragazzi. Effettivamente non mi era mai capitato di doverlo interrompere nel corso del suo riavvolgimento e quindi adesso ho scoperto che non si può fare. Va bene, eccoci qua comunque. Is your child feeling any better? Thank you for your concern, Freminet. His condition is fairly stable. The family doctor said we might be able to take him out for a stroll today. Ok. Zuria, Freminet, we're here! Seems like everyone's arrived now. Not quite. Aren't we missing someone? But Paimon has a guess where he might be. Parla di Thelxie. Hey, Thelxie! Esatto. Oh, guardatelo, armato di spada e scudo. Oh, Thelxie's got himself a sword and a shield now. He's looking sharp. Indeed. With his weapons in hand, Thelxie looks more formidable than ever. You've really outdone yourself, Freminet. Ottimo lavoro davvero. We helped too. Ecco Paimon che vuole subito un po' di riconoscimento anche lei. Yes, you really had a good eye for materials. Everything you found was high quality. Speaking of which, Zuria just told me that she wants to end the adventure with a coronation ceremony.
So, could I also trouble you with finding some materials for the crown? Ah, ok, va bene. Sempre coralli e conchiglie? You can just keep an eye out for them on our way to the ruins. I was planning to collect the materials myself, but then I realized you might be able to find some prettier ones than what I could get my hands on. Ok, no, si tratta di raccogliere minerali questa volta. Seems like everything's ready to go. Shall we head out? Please wait a moment. I was just thinking. Since Thelxie has already shown us his brand new appearance, we may already be able to draw a new page in the picture book. What do you think? Ooh, Paimon's excited now. E cosa vorresti disegnare? Why don't we use the story we know as a reference? Just make the atmosphere a bit less grim. So we'll take out the sad parts and replace them with happier stuff? Sounds great to Paimon. All right, I'll give it a try. I'm not very adept at drawing, but I've seen a lot of art during my work. Now, as far as the actual content of the drawing, please tell me what you'd like to see. Let me think. We can draw the weapon. The prince has picked up the sword of courage and the shield of perseverance, which proves he has crossed the mire of doubt, and now is ready to wage war against the darkness. Okay, I'll add the weapons. Anything else? Paimon wants to give him some friends. Thelxie's got some friends by his side now, so he's no longer fighting alone. Okay, I'll also draw some companions. Anything else? Siamo noi. Beh, coloriamo il tutto. Color. Ah, color, yes, that's really important. The road in front of him now will no longer be just grayscale, but bursting with color and hope. Who would have thought the page could have become so inspiring? How wonderful. Splendid ideas, everyone. Great! Everyone looks super pumped up. Thelxie most of all. Are you seeing this, my son? Are you feeling inspired by this as well? Anche Thelxie è molto emozionato a quanto pare. In tutto questo il figlio è rimasto a casa? I'm sure he is, Zuria. And this is still just the first page. That's right! Paimon can't wait to see the picture book when it's all finished. We should finish it as soon as possible and keep up the belief and hope in our hearts. I'm starting to look forward to it as well. So let's get the show on the road and head towards the Kingdom of Water Imps. Yay! Thelxie's fantastic adventures begin now! Ok, questo ha avviato quindi il nuovo capitolo della quest. E dobbiamo andare a trovare dei minerali a quanto pare. Ok, siamo arrivati alla riva del regno dei folletti. E i minerali però dove li devo trovare? Qua sotto? Sottomarini? Vediamo un po'. Intanto qua c'è una conchiglia luminosa. Ah, ok, semplicemente conteneva delle risorse. E qua sotto invece abbiamo i nostri materiali. Quindi vediamo un po' di scendere sott'acqua. Ok, vediamo un po'. Dobbiamo seguire questi anelli che ci spingeranno molto rapidamente a destinazione, immagino. Ok, ce ne sono ancora. Look! Those are materials that we can use for the crown, right? Let's get some for Freminet. Ok, perfetto. Quindi vediamo di raccogliere questi materiali. 1, 2... E ce ne manca... Ah no, questa era un'altra cosa a quanto pare. Ok. Ce ne manca ancora un terzo. Non vedo altri punti, però questo è quello che abbiamo visto prima. Infatti, 2 perle quelli che erano i suoi occhi, nulla di lui va disperso. Ah, eccolo là il punto. Trovato. These should Voilà. be enough. I knew you'd have a knack for finding the best materials. We shouldn't need anything else to head to the Kingdom of Water Imps. Ok, possiamo proseguire giù di qua allora. Ah, Oh, is that the entrance to the underwater ruins ahead?
Ok, non mi aspettavo di trovare un'entrata di questo tipo, però a questo punto entriamo. Ah, è proprio una sfida vera e propria, è un dominio a parte? Vabbè, vediamo ragazzi. Ah, devo comporre io il party usando i miei personaggi però. Faccio il party che sto utilizzando in questo periodo, ragazzi. Almeno continuo, mantengo la continuità con quello che normalmente faccio. E abbiamo anche Thelxie come assistente. Ok, va bene. Belle queste rovine. So these are the underwater ruins that Freminet found. They're pretty amazing, but still not exactly the kind that Paimon was imagining. Questo è il regno dei folletti d'acqua, Paimon. Non sono rovine. Ricordati, non dobbiamo recitare, dobbiamo crederci con tutti noi stessi. Oh, yeah, Paimon knows. It's just... Paimon thought we'd actually see a fairy tale world. Like with the water imp's colorful houses and the rainbow bridge. I'm sorry. I was hoping to put up some decorations, but ran out of time to do it by myself. Beh, basta usare un po' di fantasia e tutto si risolve. Whoa, someone's already switched into fantasy mode. Seems like the travelers already got the gist of things. You should do your best too, Paimon. Don't underestimate Paimon. Paimon can flip the switch too. Now entering Paimon Fantasy Mode! Addirittura. Ahem. Young adventurers, 'tis Paimon, guardian goddess of this land. State your goals and intentions for visiting this nation. We are the companions of Prince Thelxie, your Divine Highness. We have come to help him reclaim the glory that he has lost. Oh, reclaiming your glory! Thy goddess here has golden glory, silver glory, and bronze glory. Which is it that the prince has lost? Huh? Li ha messi un po' in difficoltà. Sei uscita dal personaggio, Paimon. Not at all! This is the goddess's test! Ahem. From your responses, the goddess has concluded that you're all brave adventurers without the taint of greed in your hearts. As such, you are worthy of everyone's respect. So please accept the goddess's reward. The goddess will now bestow all 3 types of glory upon you. And as for this prince, the goddess will also bestow upon you the rainbow glory, so your future will always be filled with light. Sembra contento anche Thelxie. My gratitude to your Divine Highness for such generous blessings. Power is now surging through every part of my body. Me too. Is this the divine inspiration of legend? Rendiamo grazie alla dea Paimon. Però mi raccomando, Paimon, non montarti la testa, eh? Ahem. Now, adventurers, forge bravely ahead and defeat the monsters that have taken over the kingdom. You will be sure to find that which you seek. Ok. Ci aspetta un combattimento, quindi. Usa la chanson del folletto dell'acqua del principe Thelxie per sgominare più facilmente gli avversari. Dopo aver utilizzato la suddetta abilità, Thelxie dovrà ricaricarsi. Ok. Buono a sapersi. Proviamola a questo punto, vediamo in cosa consiste. Ah, ok, interessante. Però credo che potremmo anche farcela da soli. Those accursed enemies are back again. Your Highness, please show them what you're made of. One with nature. Hold the line.
taste blood. We're under attack again. It's a Lawitcher of the deep. There's no need to fear, my friends. His Highness is so strong now that even a diviniture of the deep would pose no threat to him. One with nature. Fine. I'm going in! Ok ragazzi, l'aiuto di Thelxie è stato fondamentale, devo dire. It's finally over. So have we defeated the evil monsters and reclaimed the kingdom of water imps? Yes, it should now be time for us to attend Thelxie's coronation ceremony. The only thing is, I didn't expect this to go so smoothly. I thought it would have taken longer for us to reach the heart of the ruins. It was my mistake. I should have told Freminet earlier that we would also need a crown. It's all because the Traveler and Goddess Paimon were too strong. We just eradicated all the monsters in one go. Viva la modestia, Paimon. It's okay, Zuria. We can come back again once I've made the crown. Then I must thank all of you again for taking the time. And you too, Thelxie, my child. Thelxie's turning out to be a real expert at fighting. Sì, devo dire che toglieva un bel po' di vita ai mostri, con la sua abilità. I don't think there's anything that will be able to stop him. He's like a true prince now. Yes, I agree as well. Let's head back to camp for now. I asked the Traveler to search for some materials on the way because I want to make the crown as soon as possible. We can add an update to Thelxie's fantastic adventures as well. Now that we've reclaimed the kingdom of water imps, it's time for us to draw some new scenes in the picture book. Ok. Ok, quindi siamo tornati, ragazzi. Why don't we draw the new pages first? Paimon really wants to update the picture book. Ammettilo, vuoi solo che qualcuno disegni la dea Paimon. Hey, you didn't have to say it out loud. No problem. I'm happy to oblige. Then in that case, the story today should go something like this. After overcoming many obstacles, Prince Thelxie and his brave companions finally arrived at the entrance to the Kingdom of Water Imps. At this time, the little fairy in the group, Paimon, revealed her true goddess form to her companions. Woohoo! The goddess has arrived! She praised the companions for their purity, and to reward them, she bestowed upon them many blessings, and even prayed that the prince would be able to fulfill his goal. Bathed under the goddess's glory, the prince and his companions charged into the bastion of evil, chased away the monsters, and rescued the pretty water imps from their imprisonment. The prince finally managed to reclaim his kingdom. But as for the crown... Oh no, the crown isn't ready yet! No. The crown was within the prince's reach, but the monsters took it with them as they fled. They haven't given up and are sure to return, but the prince is certain to reclaim the crown the next time they fight. The brilliant rainbow shall descend onto the kingdom once more. Oh, and Paimon can almost see it all happening now! Whoa, the pages are beautiful! Zuria is really talented at drawing. Thank you, everyone. We've also completed the second page of the picture book now. Thelxie's journey is one step closer to its end, and the promised coronation. My child, you'll also be able to brighten up when that time comes, right? I'm sure he will, Zuria. Who knows? Perhaps the doctor will already have some good news for you when you get back home today. I sure hope so, Your Divine Highness.
Oh, Freminet, about the time you'll need for the crown. Please don't worry. One day should be more than enough. Ah, then I must thank you for your hard work. All right, let's rendezvous here in another 2 days' time for our final adventure, okay? Ok, va bene, quindi dovremo far passare altri 2 giorni, immagino. And see you in 2 days, my lovely friends. È abbastanza di buon umore, è la nostra amica. All right, it's about time we start heading off too. You've still got some work to do, right, Freminet? Yeah, I'll need to go to the city shortly to get some parts for the base of the crown. I want to try out a few different designs and choose the one that looks the best. Si sta impegnando davvero molto il nostro Freminet. Yeah, Paimon knew that you didn't often take commissions from others, but Paimon had no idea you'd be so dedicated once you're on the job. Well, about that. Si sente coinvolto, might be because... Because what? It's because... I hope... What's the matter? And what's with that look on your face? You're turning red, and it looks like you're about to run away and put your helmet on again. Am I turning red? Dai, non lo prendere in giro, Paimon. All right. We won't bother you anymore for today, Freminet. Let's see each other in 2 days' time. Okay, thank you. See you in 2 days. Va bene. Con questo si conclude già il capitolo. Possiamo già andare verso la conclusione. I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves. Che bel pensiero. Ok, sì. Si è concluso quindi la seconda parte. E adesso? Ah, attenzione. Ma si è sbloccato un altro evento. Ah, possiamo andare nuovamente ad affrontare i mostri, a quanto pare. Questi sono solitamente le ricompense per le sfide di combattimento. Avremo Thelxie a darci una mano. Quindi in realtà c'è un terzo evento da poter... infatti giustamente quest'ultima icona non era ancora utilizzabile, ma eccola qua. Ok, quindi abbiamo addirittura 5 sfide di combattimento, ragazzi. Va bene, vado ad affrontarle molto rapidamente e poi vediamo di proseguire con l'ultimo capitolo della quest a questo punto. Allora ragazzi, vi lascio una rapida accelerazione delle sfide che ho affrontato, anche perché il video già così sarà lunghissimo. Sono in fase di editing e sto cercando di ridurlo un po' perché altrimenti superiamo abbondantemente l'ora di video. E non volevo in questo caso dividerlo in 2 parti perché secondo me merita di essere affrontato nella sua interezza, almeno questa parte. Detto questo, quindi torniamo alle sfide che rispetto a quella affrontata nel corso della questline avevano una leggera differenza, ovvero era consentito creare un party utilizzando un paio di personaggi 5 stelle suggeriti, cosa che io ho fatto per cercare di sfruttare il potere dei personaggi 5 stelle, visto che quelli che ho a disposizione non sono tantissimi e non sono certamente potenziati come quelli suggeriti. Però devo essere sincero, malgrado questo non sono riuscito a raggiungere il punteggio necessario per ottenere la terza delle ricompense, se non in una sfida, se non ricordo male. Purtroppo sono ancora abbastanza scarso nel combattimento e quindi, malgrado io abbia provato ad applicarmici e abbia provato anche a ripetere alcune sfide, mi sono dovuto accontentare di superare la soglia dei 4000 punti. E come vi dicevo, appunto, solo in una situazione ce l'ho fatta portare a casa il risultato completo.
Detto questo, la sfida era semplicemente una sfida di combattimento, avevamo Thelxie a darci una mano e devo dire che il suo potenziamento, che danneggiava pesantemente i nemici a schermo, era veramente molto molto comodo da utilizzare. Devo essere sincero però che in alcuni frangenti ero così preso dal combattimento che mi sono dimenticato di sfruttarlo e questo forse non mi ha fatto raggiungere il livello massimo di ricompensa. Ma pazienza, va bene così, è stato comunque divertente. E detto questo, beh, proseguiamo con la nostra avventura, ragazzi, perché c'è ancora l'ultimo capitolo di questa questline, il capitolo, ahimè, più doloroso da affrontare. Ok ragazzi, ho affrontato come avrete visto tutte le sfide, anche se in realtà non sono riuscito a completarle al massimo livello. Per il momento mi accontento di aver ottenuto sempre almeno il secondo livello di ricompensa. Per il terzo, che richiede 6.000 punti, mi ci metterò poi io con tutta calma dopo che avremo completato la quest. Se non dovessi riuscirci, pazienza. È vero, non recupererò tutte le ricompense, però come al solito, ragazzi, come vedete, le Primo Gem e anche questa moneta particolare a forma di pinguino, che è quella necessaria per recuperare altre ricompense, sono sempre disponibili nel primo tier di ricompensa, quindi è fatto apposta per riuscire a dare l'opportunità anche ai giocatori che non si possono impegnare magari troppo a lungo per riuscire ad ottenere comunque le ricompense. Fatto questo, dovrei aver recuperato abbastanza di queste monete per andare a recuperare, ecco qua, il prossimo livello di queste ricompense aggiuntive, quelle con le monete a forma di pinguino, ecco qui, e dovremmo ottenere anche una copia gratuita di Freminet. Ecco qua, fantastico. Così vado a potenziare anche la sua costellazione. Ma fatto questo, ragazzi, immagino che per raggiungere i 100 distintivi di Thelxie io debba andare ad affrontare l'ultimo livello della quest. Quindi andiamo subito ad attivarla. Ecco qua. Conclusione dell'avventura fantastica si avvicina. La destinazione finale sarà la guarigione del figlio di Madame Zuria, oppure no? Staremo a vedere. Sicuramente ragazzi, vabbè, non serve impostare la navigazione, siamo già nel posto giusto in realtà, dobbiamo soltanto, come abbiamo visto, far passare un pochino di tempo, quindi facciamolo. Facciamo passare un giorno, vediamo se è sufficiente per far comparire Freminet e Madame Zuria. Ok, non sono comparsi, quindi mi sa che dovrò farne passare ancora uno, ragazzi. Va bene, facciamolo subito allora. Eccoci qua. Avviamo. E vediamo un po'. Le ombre passano molto rapidamente. E siamo arrivati. Sono trascorsi 2 giorni. E in tutto questo, eccoli qua infatti. Ok, siamo arrivati. Freminet avrà completato la corona? Vediamo. Hey, Freminet! Thelxie! We're here! Hello, Paimon. Hello, traveler. Credo che questo sia proprio hello, ragazzi. Non conosco esattamente il codice Morse, però non lo escludo minimamente che possa essere appunto hello. Is the crown ready? Yes, we're just waiting for Zuria now. She hasn't arrived yet. Then let's wait for her a little while. Or actually, maybe we can go find her. It's not too far from here anyway. Didn't she say she just lives on the hill over there? Ok. Hey, traveler, Paimon. Mm. Oh, and speaking of... Ah, questa invece è la signora che ci aveva commissionato l'investigazione sulla sparizione dei pesci, mi sa.
found you two at long last. Infatti. I'm so glad that you both are all right. Della Roche. Huh? Why are you here, Miss Delaroche? And what could have happened to us? What could have happened? That water imp Thelxie, of course. After I gave you that commission the other day, I began to get worried and went asking about the boy that went missing. Oh, that? We've got it all figured out now. The boy you heard about was just Freminet. Even the missing fish was his fault. Don't worry, we'll help you get the fish back as soon as we're done with this job. Oh, sorry about that. I've been diving in the area recently. Huh? Freminet diving? No, that's not what happened at all. I've heard a completely different account. Ah, What I was told is that about a month ago, a child tied a bunch of heavy seashells onto his body and walked into this open stretch of water. He never came back. What could that be if not that water imp's work? ma possibile che stia parlando del figlio di Zuria? Are you sure? 100% sure. I've confirmed the account with several veteran fishermen I know. The child was only 8 years old. His name was Lescaut. Lescaut Distray. E infatti, Desre come Zuria. Quindi era suo figlio. Wait, let's go to Stray? Yeah, that's the name. They say the family took on the name after moving to the city from a place called Stray. Anyway, his mother is a pretty famous art dealer, while his father passed away from an accident many years ago. Well, naturally, his mother was devastated by the incident and fell terribly ill. It's said that she left the court of Fontaine, and no one knows where she's gone. Ma noi lo sappiamo. È in quella casetta laggiù. It can't be, right? Lescaut Destray? Zuria Destray? It must be some sort of a coincidence? Molto probabilmente non ha accettato la perdita del figlio e si è creata lei tutto questo sistema per cercare, insomma, in qualche modo di affrontare la sua perdita, nella speranza magari che il figlio possa tornare, anche se temo che purtroppo sia un po' tardi per questo, ahimè. I'm sorry, miss. We've gotta go check on something right now. Decisamente dobbiamo andare a controllare. Oh, I see. Well, you go on ahead. I just came to make sure that you're both all right. I'll head back then. Please remember to take care. Ok. Urge quindi andare di corsa a casa di Desre, di Zuria, per vedere se effettivamente sta bene oppure no. Quindi andiamoci subito, ragazzi. Probabilmente, come vi dicevo, non ha superato la perdita del figlio e si è costruita lei una fantasia in cui il figlio semplicemente è ancora vivo, ma si sta via via ammalando sempre di più e quindi ha voluto in qualche modo cercare di salvarlo, anche se appunto ormai è tardi. Vediamo. Eccoci qua, siamo ormai arrivati alla casa. Vediamo se effettivamente c'è qualcuno all'interno. Madonna, è proprio piccolissima. Caspita. Excuse us. Is anyone here? Is this Madame Destray's place? Who are you? I have a patient here who needs quiet bed rest. Please leave us be unless you have anything urgent to report. E chi è il paziente? This is the residence of Zuria Distray, and I'm Jala Khan, her family doctor. What did you mean by your question just now? Who else could be my patient? Your patient should be Zuria's son, right? She told us herself that her son had contracted loneliness syndrome. No, you're right. Young Master Lescaut did have that illness once upon a time, but well, the young master's no longer with us. And now the Madame has come down with the same illness. Are you her friends, by any chance? Si è costruita anche lei un suo mondo di fantasia. So, when she had requested time to go out over the past few days... So, if I'm understanding this right,
The one who's suffering from uncontrollable delusions is the Madame herself? She believes her son is still alive? That is correct. When the young master disappeared, she was organizing an art exhibit that she had specifically prepared for him. But since she had to leave the house, she was unable to see her son one last time. That might have been the trigger for her regret. Or perhaps the family's fall into loneliness and grief was inevitable as soon as the old master passed away. First the son, and then the mother. But how could that be? She really looked like she had a handle on everything. Her smile was so lovely, and she even told us to stay optimistic. But you're saying Those actions are proof that she can no longer differentiate between fantasy and reality. then all the other things that she told us about her son, were those fake too? No, those were all real. Although they were all things that happened before the young master left us for good. Madame's time has just never moved forward since his passing. I see. So after her son left, she created a fantasy world where her son was still with her. She was looking for a way to cure his illness when she ran into us. E adesso come sta Zuria? She has been in a good mood the past few days, even humming a song when she returned from her stroll. She even began discussing with me the idea of using deliberate guidance to ease the illness. It was all going well, until last night. Cosa è successo la scorsa notte? She spent a whole night staring at the shell the young master left behind, and the words that he had inscribed onto it. Then she broke down once more. I prescribed some sedatives, and she's currently resting. But then what should we do? How can we help her? There has to be something we can do. Don't panic, Paimon. Even though this is a devastating piece of news, we must all calm down first. What should we do? I need to think. I need to remember the old house of the hearth and the children who lived in it. Those patients and what their doctors said back then. What if... Dr. Jalacon, have you seen a picture book? The Madame should have brought it back with her. Are you thinking about trying the guidance therapy she talked to me about before? It's worth a shot. I'll go get the book. Ok, vediamo un po' il libro. Cosa è venuto in mente a Freminet? This is it. Dobbiamo ancora concludere sia l'avventura sia il libro. That's right. If what Dr. Jalacon said was true, the past few days have been very helpful to Zuria, so we should complete this journey. We need to show her that her child has found a happy ending in the world of her dreams. But wouldn't that just make it harder for her to accept reality? One must first face reality before accepting it. The Madame has been crushed by her feelings of grief and can no longer bring herself to face reality. Our first priority would be to get her out of this state. Right. Before today, I had thought she wanted to use Thelxie's fantastic adventures to save her son. But now, I think she might need it to save herself. And if we could complete it, we should be able to give her some feeling of inspiration and closure. Maybe those feelings would be enough to give her some courage to face reality again. Proviamoci. There's no time to waste. Let's set off right away. Ok ragazzi, a questo punto so che questo video potrà essere particolarmente lungo, però voglio cercare di arrivare alla conclusione di questo evento, che è un evento piuttosto tragico e molto molto triste. Purtroppo non sono cose che capitano solo nella fantasia di Genshin, sono cose che capitano nella realtà
è sempre molto difficile per un genitore accettare la perdita di un figlio, quindi è è molto interessante, tra virgolette, da un punto di vista ludico, che Genshin Impact abbia scelto di affrontare anche queste tematiche così cupe, così tristi. Allora, detto questo, però io mi sa che mi sto muovendo nella direzione sbagliata. Dobbiamo andare di nuovo qui. Ok, andiamoci subito allora con un bel teletrasporto. Così facciamo prima. Ok, eccoci qua. Dovrebbe esserci, eccolo lì infatti, il portale già dell'altra volta. E quindi entriamo. Vediamo di portare a termine l'avventura. Dobbiamo incoronare Thelxie. Allora, componiamo come al solito il party e entriamo dentro. We're here again. This is the final part of Thelxie's journey, but the most important person is missing. Everyone, please don't be so down and gloomy. Remember what she told us? If we were to feel troubled, the patient would become anxious as well. Anche se lei non è qui con noi. You're right. Paimon needs to smile. If we have to give something to Zuria, it should be our smiles. We have to, and then she'll be able to recover, right, everyone? Yeah, I'm sure she will. Ok, affrontiamo i nostri nemici quindi. Brave adventurers, here come the evil monsters that stole the crown. There! The deep sea cyclops! Let's beat them up! Però non vale così. Abbiamo anche Freminet a darci una mano, non me ne ero accorto, ragazzi. Teamwork is dreamwork. Why do they never miss? Mamma mia, che fastidio è combattere due di questi assieme. Che fanno le mosse uno dietro l'altro e non riesci mai a completare una specie di attacco come si deve. Ok, allontaniamoci un attimo che questa sennò ci fa un sacco di male. E voilà, dovremmo esserci, ragazzi. Watch out, everyone! They're coming at us again. There's no need to fear. Ah, Prince attenzione Thelxie però. looks stronger than C'è anche uno di ever quelli today. grossi, He must be going all Va out. bene. Ok ragazzi, colpo di grazia glielo facciamo dare direttamente a Thelxie. Ecco qua. Oh, non sono ancora finiti i For nemici. you now, Your Highness. Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi. I'm sorry. I have to go. I made a promise to my friends, and I'm already very late. But, Madame, you're still... Don't try to stop me. Today's the most important day for treating Thelxie. We'll use the guidance method. Didn't you also say that you think it'd work? Povera. I'm not trying to stop you, Madame. It's just... Could you tell me the name of your child? Dr. Jalacan, how can you forget the name of your own patient? His name is Thelxie. He's the prince of the kingdom of water imps. We will go today to reclaim his crown and attend his coronation ceremony. I see.
Madame, please rest assured, everything is still on schedule. Your friends have already departed to find... Wait, look. They've already returned. Zuria! Zuria! We've retrieved the crown! Paimon, everyone, have you really? Yes, but the coronation ceremony still hasn't taken place, because we felt like you should be the one to preside over it. Wonderful! How wonderful! Thelxie, my child, are you hearing this? Everything you lost will now come back to you, and soon, very soon, you will never be lonely again. Accidenti. And the last page of the picture book. It's still waiting for you to illustrate in color. Right, the picture book. But I don't know what I should put on the last page. Don't worry, Thelxie and his friends all know what should go on it. Get ready, Zuria. We'll describe everything for you. Okay. At last, Thelxie and his friends were able to drive off the final invading monsters and achieve a dashing victory. Their success was complete, and the recovered crown resplendent. The water imps, finally returning to their homes, showered the prince with love and applause as he greeted them. They once again offered their precious shells to the prince and reconstructed the rainbow bridge of old. As he watched the scene unfold, the prince could not help but be touched by its beauty. Moved by everyone's happiness, the prince stepped onto the rainbow bridge and took a good look at all the friends who had gone on the journey with him. There stood the traveler, Goddess Paimon, Freminet, and... Where's the last person? The prince looked frantically around, but could not find the person he wanted to see most. At that moment, the person suddenly appeared on the other side of the bridge. She walked towards him with a smile and slowly lifted her veil. The prince could not hold back his tears. He recognized then that the mysterious person that had been by his side the whole time was none other than his mother. Zuria walked across the bridge and placed the crown above the prince's head. She smiled down upon him as she said, "My prince, my king, you shall never, ever need to feel lonely again." That's the end of the story, Zuria. Thank you. Thank you all. I am so sorry, my child. Maman should have spent more time with you. Did you hear the story? You'll never have to feel lonely again. Maman loves you too. What's happening? Is Zuria talking to Thelxie? Sì. In codice Morse, ma anche Thelxie le sta rispondendo. Quick, put on my diving helmet. There's a transcription module in it that's compatible with Thelxie's output signals. You should be able to use it to understand what Thelxie's saying. Ah, ok. Riusciamo a capire quindi quello che sta dicendo? Oh. Maman loves you too. But I love you more, Maman. Oh. What? Did you see something? Maman, I'm getting a little sleepy. If it's time for bed, can you hum a lullaby to me again? Of course, my dearest child. As long as you want to hear it, Maman will always hum for you. Thank you, Maman.
Your lullaby has always been my favorite. Now that I've heard it, I can return to my dream and to the kingdom of water imps in peace. My poor darling. Please don't forget. I will always love you. My love is greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. I won't forget, Maman. And so is my love for you. Greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. Good night, Maman. Ok, quindi 3 giorni dopo, a quanto pare, vediamo un po' quali sono state le conseguenze delle nostre azioni. Siamo riusciti a far guarire almeno Zuria. Traveler, Paimon, you're here. Freminet! Why did you call us in such a hurry? Did you hear something from Zuria? Oh, if it's not good news, Paimon doesn't want to hear it! Don't worry, it's definitely great news. The Madame came here for a visit just now with her doctor. Color has returned to her cheeks, and she sounded full of energy as well. She said she'd like to return to the court to continue hosting the art exhibit. But this time, she'll work with her doctor to exhibit some picture books related to the illness. Of course, Thelxie's fantastic adventures and the guidance therapy will be included in the exhibit as well. She'd like to use her experience to help others. That's wonderful! So it wasn't bad news after all. Mm-hmm. Here, please take this picture book with you. The Madame wanted you to have it. If at some point in the future you were to run into someone with similar troubles, she hopes the book would be of use to you. But this is her son's story, right? Is it really okay to give the book to us? Don't worry, it's just a copy. She still has the original. It's extremely important to her. Alright, then there's no problem. It feels good knowing we've contributed to something important. Paimon definitely didn't expect the fantasy adventure to be so useful. Paimon was a little worried about how everything would turn out. After all, fantasy is just fantasy. Sì, però a volte la fantasia aiuta a vivere molto meglio le situazioni. Paimon, do you know what the Madame said? She said that at the moment when she placed the crown on Thelxie's head, she felt like she really saw something beautiful. Her child had returned, and he told her that he loved her. Sì, e anche noi siamo riusciti ad assistere a questa scena, a quanto pare. Forse per merito del casco di Freminet? Non lo so. She also said that was when she was finally able to bid farewell to her son. She felt like at that moment, she was healed by some mystical power, and she was filled with courage from head to toe. Sì, l'abbiamo praticamente aiutata a superare, ad affrontare il lutto. Oh, really? But could that just be another part of her fantasy? Perhaps. But if fantasy is just fantasy, and the fantasy world is not real, then how could it still grant us these powers that we can continue to use in the real world? Sicuramente straniarsi dalla realtà completamente e chiudersi in un mondo di fantasia non è bene, però un po' di fantasia aiuta a superare certe situazioni. What else could it be? A descent of the fairy tale world into the real world. At that time, the wondrous fairy tale temporarily became reality and influenced real things in our world. That has to be what happened. You saw it too, didn't you? What? That can't be what happened, right? There's just no way. Wouldn't it be like a miracle if that really happened?
Yes, I suppose that would be a miracle. I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves. Ok ragazzi, e con questo quindi si conclude questa triste quest, che purtroppo era triste in partenza, ha avuto sì un esito positivo alla fine per Zuria, ma la vicenda che ha scatenato tutto questo purtroppo non era possibile porvi rimedio. Detto questo, visto che appunto questo video sarà sicuramente lunghissimo, direi di salutarci qui, andando a recuperare le ultime ricompense di questo evento, perché adesso dovremmo aver ottenuto abbastanza di queste monetine per recuperare anche l'ultima ricompensa, che ci darà anche un pinguino Thelxie da utilizzare, immagino, nella nostra Serenity a pot. Ecco qua. Bene, detto questo, per questo evento delle fantastiche avventure di Thelxie è tutto, e quindi io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video dove torneremo ad affrontare la questline di Sumeru. Alla prossima, ciao ciao!